muri yezimbabwe tanga tina comrade choga, vamwe wenyu vakuvaziva comrade choga. Tichitaura naComrade choga vachitiudza isusu hari munomazama comrade vakomana vekuti ivo pachavo vanotoziva chinhu ichi, vakaenda vanga varimo mumasango vakabereka ngangani kumashure vachiwa mabara achiputika mabhomba achiita yese yese munguva yehondo yechimurenga liberation struggle handiti. So vakomana kana vachitaura nyaya idzi vanenge vari serious. There is a direct message yatapiwa kunzi imimi ndimi vakomana vemedia, imimi ndimuri kutaura nema-hundreds of thousands emazimbabweans, imimi ndimuri kupusha chinhu ichi, ndimakasenga democracy, makasenga constitution in the vision. Chisvikai kuvanhu nethis direct message to Mnangagwa. Iri kuenda kuna Mnangagwa through a public platform. That's why munhu wese achinzwa pachena, right? Tikati comrade itai easy, idyai easy musanyanya kuvhunduka sereke, peace. Zvanzina comrade aiwa tichida kuti zvinhu zviitike fast. Tikati comrade idyai easy, taurai nyaya chii chiri kuitika, zvii zviri kuitika, muri kuda kusvitsa chii kumazimbabweans? Because everybody muri kuziva kuti right now everybody zheve dzamira kudai so vakuda kunzwa kuti comrade vari kubuda kuudza kuti chii kuna Mnangagwa. And how is that important? Vanoti makutenderera svikai pane zvataugara comrade. Imimi idyai easy nemiwo muri kufanana comrade, muri kuita seiko, muri kumanyira kupi, right? But anyway, regai tipinde munyaya gogo very fast. Zvikanzi pane chinhu 1 chiri kukangamwiwa nevanhu vari kuona mamovie too much. Tikati aiwa comrade muri kuti chii? Kanzi uri kuona mupana wangu, ndoda kuudza chinhu 1. Handiri kutoona chinhu chinonzi Netflix chichacha, chinhu chinonzi Netflix chiri kutokanganisa vanhu. Tikati comrade tiri kutaura nyaya dzekuti isusu president Mnangagwa vari kuda kuextenda term yavo until 2030. Tiri kutaura amendment bill number 3, tiri kutaura constitution, tiri kutaura zvemagenerals zvemilitary. Muri kutaura kuti chika makutanga kutaura zvana Netflix. Zvikanzi itai easy tikupinzirei information. Vanhu vari kurohwa brain, ende vanhu vari kurohwa brain problem yavo ndeyekuti they are those ones vari close to power. President Mnangagwa kana muchirangarira, ndicomrade wangu achitaurawo, kanzi kana muchirangarira muna 2018 vakaita an interview with CNN, and isusu tinoziva president Mnangagwa, tinoziva kuti pavakataura mashoko ekuti as a matter of fact I want to bring constitutionalism muZimbabwe, when my time comes I will go. He said those words in truth. But the people surrounding President Mnangagwa right now have been able to influence President Mnangagwa into thinking like a king, like an imperial king, a monarch. They have been able to influence President Mnangagwa kuti vakomana vatwister the point of view of President Mnangagwa. Maybe not vakomana only, even maybe the women around him, maybe even Auxilia Mnangagwa. She have been able to twist President Mnangagwa's point of view. He was standing with the soldiers. He was standing with his brothers, respecting them for what they did mna 2017. Kuti Mnangagwa adzingwa pabasa, achida kusungwa, akatiza mnyika. And then at the end of the day, he came back as the president. He respected, he called these brothers his colleagues. He have publicly praised Chiwenga. Kuti this young man saved my life, include with the first lady. Tikati comrade, hold on. Paroda kumuwa kana kamfura. Kuti vanhu vanyatsokunzwisisa zvamuri kutaura. Muri kutaura kuti chii? Zvikanzi you see, pavanotaura vachiti ivovo power corrupts, vanenge vasiri kunyepa. Power really does corrupt. But power doesn't directly corrupt the one who holds it. It corrupts those ones around him or her. Zvichira kuti ane power, his comrades, his brothers, vakamusarudza vana Chiwenga vakaita sei, vakati aiwa no, Emerson Dambudzo Mnangagwa is the right one. They knew who he is in terms of brotherhood, in terms of struggle. They know that the guy can feel deep, can understand deep things, can understand that kind of brotherhood. You know what? We have to build the country. We have to do it for everybody. So he is wise enough by himself. But once he is surrounded by people who, because pane unoza kungomuka, inonzi proximity to power mure Zimbabwe. Inonzi proximity to power kureva kuti iwewe,
you haven't struggled in your life to learn the things that you need to learn for you to be a responsible, powerful person, or for you to hold a position of power. You haven't learned anything. But simply because somehow you've become associated with a powerful man like Mnangagwa, who has got a track record according to his own comrades who chose him in 2017. They know who he is. But the guys around him now have got more influence over him than the comrades who chose him. The people who, when they see Mnangagwa, they see a god. But when they see Mnangagwa, they see a fellow comrade, the one who we struggled with, who understands the dynamics of life, because he knows the struggle. But these ones who see him like a god, it's because to them, it's like a fast track to power. Kama we run na Mnangagwa, and then mama power all of a sudden, mama marry all of a sudden, mama millionaires all of a sudden. So to you, it's a dream. Kuneva kana kuti zvigananda kana kuti the children kana kuti vari surrounded hama dzina Mnangagwa, it's a dream that they are living. But kunana Chiwenga, it's not a dream. It's something they know how they built it, not through just to pop out muri vakuru ZANU-PF. No, but you had to go to war. It was a do or die. It was a situation, a sacrifice. So right, mazimbabweans anonzwisisa politics, anonzwisisa kuti tiri kuti chii panapa, anonzwisisa kuti nyaya yasvika papi muri yezimbabwe. Isusu tiri kuda kuti mumuke, kwete kuramba makavata. This is a direct message yatiri kupiwa isusu nacomrade, iri kuenda straight kuna president Mnangagwa. So tabva tabvunza tikati comrade, isusu tiri kunzwisisa comrade Choga kuti muri kuti mimi maybe comrade Mnangagwa something have come over him, because mimi you are going back in history to his own words, quoting him in an interview with CNN, watched worldwide, when he said with his own mouth that his wish is to establish constitutionalism in Zimbabwe. Even if there will be those who will persuade him, he will persuade them back and still step down when his time comes and establish constitutionalism, embed constitutionalism. Comrade Choga, he believes in that speech, he believes in that interview, he believes in that Mnangagwa, in that version of the president. And he knows now the president is being influenced by outside forces who don't know the struggle. Including Zvigananda is just part of. It's a lot of people who are benefiting financially. The people who have got something to they don't want the system to change. They want it to stay the same. So they are now influencing the president. Otherwise, the president is actually an innocent man. Vatengeka tikati comrade takunzwai. So muruda kuti kudii kuna president, muruda kuti president vaite sei zvikanzi tiri kuti kuna president Emerson Mnangagwa apa taakukota comrade Choga vatachitaura navo, vakati ndinoda kuti kuna president Emerson Mnangagwa, remember this, at this stage in your life makura president kana kuti wakura umwe wangu, ende unozviziva iwewe kuti uve father Zimbabwe, chauri kungoda iwe kuestablisha real justice, real democracy, real principles, real rule of law. Once you do that, you know your legacy will never be wiped out because it's standing on truth. As simple as that. Don't let these ones who are benefiting, who are driving Range Rovers, it's these things, this latest Range Rover yabudamna 2026 ukazoitarisa in 2036 inenge yakutoboa kuona, it's like an old thing. But these people are so influenced by these material things, and you also, president, you are being influenced by these material things that you forget real legacy. You are already grown up. Muriko around 87, 88, president. Why would you want to destroy your legacy?
You know, anytime you will die. You know, this is true. Kuti usvika 100 chako chako, chero kanzi wasvika 100 but unenge wapera. But you know these things are real for you. So why would you want to ruin a legacy that is just right there in front of you? To be the father of Zimbabwe. You can be the father of Zimbabwe. Even more than Nkomo, because you have been able to establish real democracy. Set up the thing so that Muna 2028, when it comes 2028, there will be free, fair, open, transparent elections. Just do that. And then make sure whoever wins Muna 2028 takes over as the president. And then you have established the real democracy, a real democratic state in Africa. By, as Africans, by ourselves, everywhere in Africa. Just do it. And then you become father Africa. Comrade vachibva vapedza muri Zimbabwe. Ndi comrade choga. Chibva tati comrade nyaya yenyu tichaisvitsa kuvanhu. Ende tazadzisa chivimbiso chedu tabva taisvitsira kuvanhu. Taisvitsa kwamuri muri Zimbabwe. Muri kuinzwa, muri kuda kuti chii, muri kuti chii pamusoro pazvo. Tipe pfungwa dzako mucomment section. We will read every comment, to reply, to like, toita yes, tonzwisisana, to grow semazimbabweans. So share, like, so that mazimbabweans ese anoziva zviri kuitika. Because tose tikaziva zviri kuitika zvinonetsa kuti vari in power vatibire kana kuti vadzvengese vapinzire chi-amendment bill number 3 zviri kunze kwemutemo waita sei. Because tose titinzwisisa mutemo. And ndo basa redu pano pamuzinda wevanhu. Thank you for watching. Peace.